Hello, dear students. This is physics course for grade 12. It is on chapter 7 about electromagnetic induction and alternating current circuit. In our last lecture, we have discussed many issues in induced electromagnetic force, how it is generated. So just to summarize the points on that, I will go through the whole lecture of last part and then I will continue for the next. ይህ የ12ኛ ክፍሎች የፊዚክስ ኮርስ ሲሆን ቻፕተር 7 ላይ ያሉ ነገሮችን የምናይበት ነው። ቻፕተር 7 ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኤንድ አልተርኔቲንግ ከረንት ሰርኪዩት ነው የሚያወራው። ከዚህ በፊት በዚህ ቻፕተር ላይ ለማየት የሞከርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ከዚህ ተነስተን ወደሚቀጥለው ፓርት እንገባለን። ስለዚህ ምንድነው የሚያጠቃልለው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ኤንድ አልተርኔቲንግ ከረንት ሰርኪዩት ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ምንድነው? እዚህ ውስጥ በአብዛኛው በዘመኑ ኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂዎች ላይ ወይም እዛ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች እነዚህ ኢንዳክተር፣ ካፓሲታንስ፣ ካፓሲተር፣ ሬዚስተር የምንላቸው ትራንስፎርመር ምንድነው፣ ኦልተርኔቲንግ ከረንት እንዴት ይፈጠራል፣ እንደገና ደግሞ የኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እንዴት ነው የሚፈጠረው፣ ማግኔቲክ ፊልድ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እዚህ ውስጥ የምናያቸው ናቸው። ስለዚህ ምንድነው ባለፈው ያየነው ስለ ማግኔቲክ ፍላክስ ነው ለማየት የሞከርነው። ማግኔቲክ ፍላክስ አንድ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ በሚያልፍበት ጊዜ የሚፈጠረው ምንድነው? ዳትስ ስለዚህ ማግኔቲክ ፍላክስ ስንል ከማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ታይምስ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ዶት ፕሮዳክት ነው። ያ ዶት ፕሮዳክት እስከምናውቀው የዶት ፕሮዳክት ሩል ለምሳሌ ቢ ማግኔቲክ ፊልድ ወይም ማግኔቲክ ስትሬንግዝ ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ ሲሆን ኤ ደግሞ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ይሄ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ኤሪያ እና ማግኔቲክ ፊልድ የሚፈጥሩት ነው። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ምንድነው የሚሰጠን? ቢ ታይምስ ኤ ኮስ ቲታ ነው። እዚህ በቬክተር ፎርም ነው ሪፕሬዘንት የተደረገው፣ እዚህ በስካለር ነው። ዶት ፕሮዳክት ስካለር ነው መጨረሻ ላይ የሚሰጠን። ስለዚህ ኤሪያ እና ማግኔቲክ ፍላክስ ፓራላል በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው ኮስ 0 ይመጣል። እዚህ ጋር አንግል 0 ነው። ስለዚህ አንግል 0 ሲሆን ኮስ 0 ማለት 1 ነው። ስለዚህ BA ወይም magnetic flux is equals to magnetic field strength times area, that is simply BA. This is the maximum flux condition. ሌላው ደግሞ zero flux condition የሚፈጠረው ምንድነው? The area perpendicular to the area and when magnetic flux is in this direction and the area is lying in this position, that means perpendicular to the area is upward, so that በዚህ ጊዜ ምንድነው 90 degree area እና magnetic field strength 90 degree ስለሚሰራ 0 ይሆናል። This is minimum condition. This is called minimum condition. ይሄን ለማየት ሞክረናል። በመሃላቸው ደግሞ ኤሪያችን ኢንክላይንድ በሚሆንበት ጊዜ 30 ዲግሪ 60 ዲግሪ 45 ዲግሪ ያለ በሄደ ቁጥር 75 ዲግሪ ኢንክላይንድ ኤሪያ በሆነ ቁጥር ማግኔቲክ ፍላክስ እየቀነሰ ይሄዳል። means from maximum to minimum ይሄዳል ማለት ነው። ሚኒመሙ እዚህ ኬዝ ሚኒመም ይሆናል፣ በዚህ ኬዝ ደግሞ ማክሲመም in between them እየቀነሰ እንደሚሄድ ለማየት ሞክረናል። ይሄ ደግሞ ኤሪያ እና ማግኔቲክ ፍለክስ ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ቲታ አንግል በሚሰራበት ጊዜ የምናየው ነው። ስለዚህ ይሄንንም ኤግዛምፕል በባለፈው ለማየት ሞክረናል። ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ተስላ ነው። ኦኬ ስለዚህ ማግኔቲክ ፍለክስ ደግሞ ዌበር ነው። ይሄን እንድታስታውሱ። ሌላ ኢንዱስድ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ እንዴት ይፈጠራል? ለምሳሌ በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ የሆነ
length ያለው conductor wire move በሚያደርግበት ጊዜ when there is a movement between the conductor wire in the electromagnetic field, what will be the induced electromagnetic force? That is known as motional induced electromagnetic force, which is given with the equation E is equals to BLV. V velocity, no? Yes, the conductor wire የሚያልፍበት ፍጥነት ነው። B electromagnetic flux then strength ነው። L length is length. ስለዚህ this is called motional induced electromagnetic force. ስለዚህ ይሄንንም እዚህ ላይ ለማየት ሞክረናል በባለፈው በዛ ዙሪያ ኤግዛምፕል ወስደን ሰርተናል። This is example which is done in the last class. Then flux linkage ስንል flux linkage ምንድን ነው? Magnetic flux linkage ስንል it is number of wires. አሁን ደግሞ ቅድም ስናወራ የነበርነው ስለ number of coils አላወራንም። Simply a single wire ነው ያወራነው። አሁን if there is number of coils in the magnetic field, ስለዚህ coil ወይም ደግሞ solenoid በሚኖርበት ጊዜ magnetic fluxአችን increase ያደርጋል። That means n times pi. ቅድም simply pi ነበረ፣ አሁን n times pi። ይሄ n number of coils ወይም ደግሞ በአንድ የተሰጠው ሽቦ ላይ ያሉ የጥምጣሞቹ እነዚህ የሶሎኖይዶቹ ቁጥር ማለት ነው። 2 3 4 5 ሊሆን ይችላል፣ 20 ሊሆን ይችላል፣ 500 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ it increase with number of coils. So flux linkage is equal to n times pi. Then if there is some inclined area, ለምሳሌ because pi b times a ብለናል ወይም times b times a cos theta ብለናል። So flux linkage for general case, for inclined case, or ስለዚህ በዚያን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? nBA cos theta ነው የሚሆነው። ስለዚህ the unit is Weber turns. እዚህ ጋር ልዩነቱ flux linkage እና simply flux ልዩነቱ ምንድነው? ይሄ Weber turns ነው፣ ያኛው ደግሞ Weber ነው። ኦኬ አንድ ዌቨር ደግሞ ማለት ቴስላ ታይምስ ሜትር ስኩዌር ማለት ነው። ቴስላ ታይምስ ሜትር ስኩዌር አንድ ዌቨር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ የባለፈው ክላስ ነው። አንዳንድ ነገሮችን እየጻፍኩ ለማሳየት pi is equals to b times a ስለሆነ b times a ስለሆነ b ቴስላ ነው፣ a ደግሞ ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ይሄ ቴስላ ሜትር ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ዌቨር ማለት ነው። ዌቨር ስለዚህ ይሄን ባለፈው ለማየት ሞክረናል። ሌላው ደግሞ the law of electromagnetic induction. The law of electromagnetic induction ከሌንዝ ሎው ተነስተን ፋራድ ሎው የሚሉትን ለማየት ሞክረናል። ምንድነው የሚለው ማቴማቲካሊ induced electromagnetic flux is proportional to the rate of change of flux. This is called induced electromagnetic force is proportional to the rate of change of flux, and that the proportionality constant is taken k. So that k we represent it by minus n. So which is E is equals to minus n pi BA. Pi ማለት ወይም ደግሞ magnetic flux ማለት magnetic field strength times area ስለሆነ እንዲህ area arrange እናደርጋለን ማለት ነው። Okay, so it is change in b times a over change in time times minus n. So this is called the law of electromagnetic induction. So based on that, we have done this example. This example is already done.
So it is there in the previous lecture. You can check it from the previous lecture also. Again, second example we have done here. ባለፈው ኤግዛምፕል ላይ ስለተሰራ እነዚህን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ቅድም የተነጋገርናቸው induced electromagnetic field because of the motional effect when the conductor wire is passing through electromagnetic fields, then this formula works. So L is the length of the wire, B is velocity in which the wire is passing through, B is the magnetic flux strength. And then current is equals to voltage over resistance. No, current is equal to voltage over resistance. That means voltage ማለት induced electromagnetic force ማለት ነው voltage. Okay. ስለዚህ induced electromagnetic force እንደዚህ so the magnetic flux is equals to BA cos theta, general formula for any arbitrary angle that magnetic field makes with the area. And then from the electromagnetic law we have this equation that it is induced electromagnetic force is directly proportional to the rate of change of flux. So which is the proportionality constant is -n. So and the power is equal to current times voltage. This is general formula. Power in watt, which is equal to current times voltage, or which power is equals to current times current square times resistance. So this is also power. Mutual inductance and eddy current that we have discussed in last class also. The unit for inductance is Henry. Okay, so 1 Henry means Weber over area. Weber over area. So this is what we have discussed. Okay. As I like a moment to know, the rate of change of magnetic flux in coil 2, Ziga transformer concept metal. Mandino primary coil alle, secondary coil alle. Number of turns in primary coil alle, number of turns in secondary coil alle. There is a voltage which is alternating voltage or current passing through the primary coil, which induces electromagnetic force in the secondary coil. This is secondary voltage Vs, primary voltage. So this is the transformer condition, and there is core, transformer core, and there is a magnetic field which is moving around the core. So here በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው current ምንድነው የምንለው? eddy current ነው የምንለው። eddy current are used increasingly in in some checking points in airports, in highly secured areas. እና እነዚህ eddy currentዎቹ የተፈጠሩት eddy current ለብዙ ጊዜ የተለያዩ ሴኩሪቲ ሁኔታዎች ላይ ቼክ ማድረግ ወይም ብረቶቹን ሰዎች መያዛቸውን አንዳንድ ደግሞ ያልተፈቀዱ ነገሮች ሰዎች ደብቆ መያዛቸውን ቼክ የምናደርግበት ነው። ስለዚህ this is what we have discussed. Self induction, which is inductance actually is represented with symbol L, represents inductance. So inductance is equals to magnetic flux times number of coil over current, pi n over I. Okay, that is called inductance. Or pi BA slone BAN over I is inductance. Okay, so that's it. The ratio of magnetic flux times turn of wire to the current is called self inductance. ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት pi n over I ማለት ነው። አሁን በምን ዲፔንድ ይሆናል ኢንዳክታንስ ማለት ነው?
በማግኔቲክ ፍላክስ magnetic flux are direct relation now. As magnetic flux increase, inductance increase. As number of coil increase, inductance increase. As current increase, inductance decrease. So ከዚህ ጋር ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ነው ከሌሎቹ ከሁለቱ ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው again ያ ማለት ምንድነው ኤሪያ ጋርና magnetic field strength ጋርም ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ያላቸው ማለት ነው we have done this example based on the inductance formula እንደገና ይሄንንም በዛው ተነስተን ሰርተናል that is farad ላይ ማለት ለው ማለት ምን ማለት ነው ቅድም በሌንዝ ለው ላይ ስናገኝ ምንድነው induced electromagnetic force is proportional to the rate of change of flux ብለናል and the proportionality constant is taken minus of number of turn now ስለዚህ this is from Lenz's law no ከዛስ Lenz's law ነው ይሄ የሚሰጠን ይሄን ፎርሙላ ነው እንደገና n is equal to pi over I ነው ይሄ በኋላ ላይ የሚሰጠን ስለዚህ ይሄን ሪአሬንጅ በመናረግበት ጊዜ li is equal to n pi ነው li is equal to n pi ስለዚህ ይሄን እዚህ ላይ በመንተካበት ጊዜ ኦኬ በኢንዲዩስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ቦታ ላይ በመንተካበት ጊዜ look instead of pi n pi we can use il ነው n pi ቦታ ላይ እዚህ ጋር ያለው n pi ቦታ ላይ il እናስገባለን ስለዚህ with current ጋር ሪሌት እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው so that from that we can get minus L delta I over delta T so induced electromagnetic force is proportional to the rate of change of current this is called the rate of change of current ይሄ ምንድነው የሚባለው rate of change of current ነው so minus L times rate of change of current okay that means unit current passing within a second ማለት ነው so this is called the Farad law በዛ ተንተርሰን ደግሞ ኤግዛምፕል ሰርተናል ሌላ the inductance of solenoids ስንል ምንድናቸው coils ናቸው እነዚህ በእንትን ላይ የተጠመጠሙ coils ናቸው so consider a coil of n turn and length L in a circuit as shown here ስለዚህ n number of እነዚህ ቁጥራቸው n ብንል ኮይሎቹም ይሄ ሌንግዙን ደግሞ L ብንል ምንድነው directly from the Farad law actually Farad law in terms of current no with inductance no so we have minus n delta pi over delta t which is equal to na delta b over delta t so here it is number of turns times area times the rate of magnetic strength the rate of change of magnetic strength zero magnetic flux strength but that magnetic flux strength the more solenoid for the magnetic field of solenoid በዚህ ፎርሙላ ነው ተሰጠው so in substitute በምናደርግበት ጊዜ ፋይናሊ የምናገኘው ምንድነው L is equals to mu naught n square over a that means this formula is reduced to this form ወደዚህ ስናቃልለው እቺ n በራሷ number of turn per unit length ማለት ነው n over L ነች n over L which is equals to n small n capital N over L ማለት ነው የዚያን ጊዜ የምናገኘው ፎርሙላ ማለት ነው
So this is about last lecture. ይህንንም ለማየት ሞክረናል በፎርሙላ ተጠቅመን ያ ሚው የምንለው ደግሞ permissibility of free space ነች permissibility of free space mu ሌላ the energy stored in the inductor ላይ energy እንዴት ነው ከፋራድ law we have induced electromagnetic force is equals to inductance L times the rate of change of time, or which is it minus L times the rate of change of I, delta I over delta T. Delta T and then here the rate of change of current ማለት ነው so ከዛ ተነስተን potential power is equals to current times voltage ብለናል ቅድም current times voltage የኛ voltage እዚህ ጋር induced electromotive force okay E is the voltage so as we know I is equals to I so E ስንል minus L delta I delta T ነው minus L delta I delta T I አሁን ይሄ ምንድነው የሚሰጠን ማለት ነው P is equals to power is equals to minus Li di dt ይሄን ወደ ኢንተግሬሽን ክሪክ ክሮስ እናደርግና P dt እዚሁ ያለ ስናካለው P dt is equals to minus L I di ነው እንትን ላይ ማትስ ላይ ስለተማራችሁ ስለ ኢንተግሬሽን ብዙም ማስረዳው አይኖረኝም ስለዚህ ይሄ PDT minus LIDI ኢንተግሬት በምናደርግበት ጊዜ ከዚህ potential energy itself ነው የሚወጣው ይሄ ደግሞ IDI I square over 2 ነው I square over 2 from 0 to I ስለሆነ ማለት ነው ያ ይሄን ይሰጠናል so this is the potential potential energy which is stored in the magnetic field okay so that is half Li square ይሄ ከምን ጋር ይመሳሰላል በስፕሪንግ ማስ ሲስተም ካስታውሳችሁ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ላይ potential energy in a spring mass system is equal to half kx square አይደለ kx square half kx square k የስፕሪንግ stiffness ነው x deformation ስለዚህ ከዚህ ጋር ዝምድና አለው potential energy half kx square እዚህ ጋር potential energy stored in the magnetic field is equal to half Li square ስለዚህ ያ ማለት ነው እንደዛ ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው ኦኬ ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልክ መረዳት ይቻላል so this is example done based on the discussion considering the permissibility of free space ይሄን በመውሰድ የተሰራ ኤግዛምፕል ነው potential energy ፎርሙላ ተጠቅመን ማለት ነው ሌላ magnetic energy density ማለት ምን ማለት ነው magnetic energy density ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ potential ለምሳሌ strain energy density ስንል ምን ማለት ነው በሜካኒካል ላይ strain energy density በምንልበት ጊዜ u ብዙ ጊዜ small u እንጠቀማለን u of strain energy is equals to energy itself strain energy over volume and the examples in those strain energy density strain energy over volume again here also magnetic energy density similar it is magnetic energy over the volume it is just energy over volume which is magnetic energy potential energy አችን ማለት ነው ቀደም ካልኩሌት ያደረግነው over volume
So we have potential energy. Then volume is equal to area times length now. Only volume signal and the area times length. Okay, so magnetic energy or energy stored in the inductor of Li square now. Then area is equals to L now. In rearrange finally half B square over half B square over mu naught. This is permissibility. So this is the formula for strain energy density. ስለዚህ ይሄን በማየት በቀላሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ያ ይሄ ስለዛ የሚያወራ ነው። ይሄን ኤግዛምፕል በደንብ ከተሰራ ይሄን የሚመስሉ ኤግዛምፕሎቹን መስራት ይቻላል። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው magnetic flux ማለት ነው የሚለውን አይተናል። It is represented by magnetic field lines in diagram which shows magnetic field. Okay, the strength of magnetic field is represented by symbol B. Magnetic field strength symbol B now. Magnetic flux flux density, when we are talking flux density, it is energy per volume now. ስለዚህ magnetic flux ሲምቦሉ ፓይ ነው። እዚህ ጋር የዚህ ሲምቦል ፓይ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንትኑ የዚህ ተስላ ነው። ዩኒቱ ተስላ ሲምቦሉ ቢ ይሁን እንጂ ዩኒቱ ተስላ ነው። የዚህ ደግሞ ዌበር ነው። ዌበር ዩኒት ዌበር ነው። የዚህ ተስላ ነው። Okay, ሌላ induced e.m.f is e.m.f produced when magnetic field change moves near a wire. Back e.m.f የሚባል ኮንሰፕት አለ። back e.m.f is an electromagnetic force caused by changing magnetic field. magnetic field በመቀያየር የሚፈጠረው back induced electromotive force አለ። back induced electromotive force opposes the current that induced it, or it opposes the induced electromotive force that induced it. Okay? ሌላ ደግሞ flux linkage ስንል magnetic flux times number of coil መሆኑ ነው። flux linkage ስንል ምንድነው? flux linkage magnetic flux pi here pi times n መሆኑ ነው። flux linkage pi times n number of coil እንደገና ፓይ ማለት BA cos theta ነው። cos theta ነው ፓይ ማለት እንደገና n አለ ማለት ነው። BA cos theta n, that is called flux linkage. እነዚህ ነገሮች ለይታችሁ eddy current ማለት ደግሞ eddy current is the current induced in solid metallic object when there is change of magnetic flux. ያ ማለት ነው። ቀጥሎ እነዚህ አንብቧቸው። the factors that determine directions and magnitude of induced electron. የinduced electromagnetic force determine የሚያደርጉ ፋክተሮች አንደኛ strength of magnetic field ነው። speed of the wire ነው። ሌላ ደግሞ if the coil wire so that more wire is influenced by the magnetic field. ስለዚህ number of coil ይሄ ማለት ምንድነው? number of coils ነው። n ነው። nBV ነው። so this is the flux cut per second. The flux cut per second is given by BLV. This is called motional induced electromotive force. The law of electromagnetic Faraday's law አለ እንደገና ደግሞ Lenz's law አለ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? E is equals to K times delta pi delta T. This means minus n times delta pi
ዴልታ ቲ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሌንዝ ስለምናገኘው ነው። So this is the Lenz law that the rate of change of flux per unit time, and the proportionality is given number of turns. Again, the proportionality will also true number. Anyways, self-inductance in L pi over I, no? Self-inductance L is equals to pi over I. That means Weber over ampere. This inductor Henry ሲሆን እንትኑ ዩኒቱ ምንድነው? Weber over ampere ነው። ኦኬ Weber ማለት በራሱ ወይም ደግሞ ይሄን በሌላ መልክ Weber ስንል ቴስላ ታይምስ ሜትር ስኩዌር ማለት ነው። over ampere. ለምን ፓይ b times a ነው። b ደግሞ ቴስላ ነው ዩኒቱ። a ደግሞ ሜትር ስኩዌር ነው። over ampere ስንል over current ስንል ampere ነው። so 1 over per ampere, which is Tesla meter square over ampere. So this is the unit of Henry, or the inductance unit. So this is all about this part. Now today I will start with the new chapter, that is alternating current generator and transformers. So that is of my today lecture. By the end of this session, you will be able to compare direct current and alternating current. ከዚህ ዲስከሽን በኋላ ምንድነው የምትረዱት? ዳይሬክት ከረንት ምንድነው፣ alternating current ምንድነው የሚለውን ትለያላችሁ። Drive expression for induced electromotive force in rotating coils. ይሄን ፎርሙላ ድራይቭ ታደርጋላችሁ መጨረሻ ላይ። ይሄ ፎርሙላ ለማን ነው? induced electromotive force በሮቴቲንግ ኮይልስ የሚሽከረከሩ ኮይሎች ላይ የሚፈጠረውን induced electromotive force ይሄ መሆኑን ድራይቭ አድርጋችሁ ታሳዩናላችሁ። draw schematic diagram for simple AC generator. Simple AC generator ምን እንደሚመስል you will draw this schematic diagram. The working principle of generator. Okay, the schematic diagram of transformer schematic diagram ምን እንደሚመስል draw አድርጋችሁ እስከነ working principle ታሳያላችሁ። Drive the transformer equation. This is called transformer equation. ይሄ ምንድነው? ትራንስፎርመር ላይ primary voltage አለ፣ secondary አለ። primary number of turn in primary circuit, number of turn in primary secondary, current in secondary, current in primary ተብሎ የሚቀመጡ አሉ። So you have to draw the equation for transformer. Okay, and explain the importance of alternating current. Alternating current ያለን ጠቀሜታው ምን እንደሆነ explain ታደርጋላችሁ። So now let's start with direct current and alternating current. Direct current ስንል ምንድነው? Alternating current ስንል ምንድነው? Direct current has a constant value, and the electric charge, or that is called current, flows in one direction. In direct current, the electric charge flows in one direction only. It is the type of current that obtained from cells. ለምሳሌ ከባትሪ የምናገኘው ወይም ደግሞ ከሴል የምናገኛቸው ምን አይነቶች ናቸው? ዳይሬክት ከረንት ነው የምንለው። ሶ ዳይሬክት ከረንት ማለት አንድ አቅጣጫ ብቻ የሚጓዝ የኤሌክትሪክ ቻርጅ ወይም ደግሞ ከረንት ማለት ነው። The flow of charge is called current. ታውቃላችሁ። So this is direct current. Look, the flow is in one direction only. ከዚህ ተነስቶ እንደዚህ
ሰርኪዩት ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ይሄ ሬዚስታንስ ሲምቦል ነው። ይሄ ደግሞ የፍሎ እንትን ዳይሬክሽን እና የቮልቴጅ ሲምቦል ነው። ይሄ ደግሞ የሚንቀሳቀሰው ከረንት ነው። ሶ ዲስ ታይፕ ኦፍ circuit is called direct current circuit. Okay? ሌላው ደግሞ ሁለተኛው alternating current. Look, እዚህ ጋር ያለው difference. The difference is alternating current is constantly varying and flow for the charge in alternating current. Okay, AC, which changes direction periodically. Now there is a direction change. እዚህ ጋር it is not moving in one direction. And the symbol here is the alternating voltage. ይሄ ዳይሬክት ስለሆነ ሁሌ እነዚህ ነገሮች ስናይ ዲፍረንሺየት ማድረግ መቻል አለብን። Whenever you find this symbol, it shows something alternating. Okay, so this is for alternating voltage. Okay, here for resistance, no, here voltage no, sinusoidal voltage. Here constant voltage VC. So there is a change of direction. Ziga a direction change and the change of this thing happen in sinusoidal manner. So I thought you call in graph sine wave no misero. Here sine wave no. Here sine wave no. Sine wave will lim in the cell zero axis in the cell. Kaza and the z peak idarsal peak point. Kaza thrust when the more value ይደርሳል ከዛ ይመለሳል mean line zero line it is mean position is zero that is common or ground point is here so it is making like this አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንድነው 240 volt AC alternating current again if we see this one this is 120 volt AC okay ስለዚህ ይሄ ኢኒሻል መነሻችን ወይም ሚን ላይናችን the voltage in AC circuit also periodically reverse it reverse periodically once it goes up then it goes down then up then down up so it is periodically reverse because the current change direction it is the type of current that transmitted from power station. Now, here it is from the cell or from the battery. Cell signal, no battery, no. Battery. But this type of alternating current is from power station, directly from power station, which comes to the consumers. So a number of techniques are there to convert this to an appropriate current to the consumer that we will discuss later, but it is the type of current that transmitted from the power station. Okay, so this is the symbol for alternating current and this is the principle alternating current goes. Okay, voltage goes positive then to negative and like that within one period of time. Electric generators it is converts mechanical energy to electrical energy. The electric generator one no function to convert mechanical energy. Mechanical energy means rotational mechanical energy to electrical energy. E.e. Okay, so the main function of electric generator one no alama ምንድነው mechanical energy ወይም ደግሞ rotating shaft okay which creates magnetic field and then finally changes it to electrical energy so an electric generator converts mechanical energy to electrical energy so this is a simple schematic generator we have two magnets okay these are two magnets magnet 1 and magnet 2 okay so magnet 2
having north and south poles, and we have two rings are here, which are connected with wires. So a coil in magnetic field, look, this is a coil. Okay, the coil allen in magnetic field experience torques, which will make it rotate. So here coil magnetic field ላይ ያለው ምንድነው የሚፈጥረው? Rotational energy. So as the electric rotates, and EMF is induced. In AC generator, the coil is attached to two continuous rings. There are two continuous rings. Ring 1 and ring 2 are here. So this is coil. Ziga coil alla. There are rings here. Okay. So internal contact into external circuit. These are the external circuits. Okay, there is voltage here. Okay, this is a circuit symbol, so it is connected with these are external circuit. External circuit. So coil, two rings, which is connected with external circuits, and the coil is in the magnetic field. So the magnetic flux is generated in this. So what is that? The magnetic flux, which is pi is equal to 𝐵𝐴 cos theta, or we call this flux linkage. Okay. So delta pi over delta t, which is equals to NAB delta cos theta over. So this theta is 2 pi ft. Theta 2 pi ft. እንደገና ደግሞ f 2 pi f በራሱ ደግሞ ኦሜጋ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኦሜጋ ቲ ማለት ነው። ቲታ ስንል ኦሜጋ ቲ or 2 pi ft. f frequency ነው። እዚህ ጋር f is frequency. This is ኦሜጋ ደግሞ angular speed, that is angular velocity. Okay, so this is the relation between theta. So we substitute these values in this equation. እንደዛ በምናደርግበት ጊዜ ምንድነው የምናገኘው? Yeah, once we substitute those values into this equation, yeah, induced electromagnetic force is equal to minus pi over delta t. So that means NAB d dt cos theta. So we substitute instead of theta 2 pi f, okay, cos 2 pi f on it, ማለት ነው እዚህ ጋር. Okay, so cos 2 pi f derivate በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ይሄን derivate በምናደርግበት ጊዜ d dt cos 2 pi f ስንል ምንድነው? ይሄን ፓርት ብቻ በምናይበት ጊዜ ምንድነው የምናገኘው? ይሄን እናገኛለን። NAB cos derivation of cos to sin ይሆንና with minus sign ነው። ስለዚህ ማይነስ ማይነሱን ያጠፋና ፕላስ ይሆናል። እዚህ ጋር NAB እዚህ ውስጥ አልገቡ፣ እነሱ derivation ውስጥ አልገቡ። NAB is as it. So what we have done is cos 2 pi ft. Okay, so from that we get NAB 2 pi f sin 2 pi ft. ይሄን ኦሜጋ ማለት እንችላለን። እንደው ስናራዝመው ነው እንጂ ኦሜጋ ብንል የተሻለ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? or which is equals to n number of coil, A the area, B the magnetic flux strength, omega means 2 pi f, and then sin omega t ማለት ነው። ይሄ ማለት so this expression is like that. So E is equals to NAB omega sin omega t. This is electromagnetic force that generated in electric generator. Now let's take a simple example of this. A turbine has a coil of area 10 meters square.
look, we have turbine. We are familiar with how the electric force is produced from hydroelectric power እንዴት እንደሚመነጭ ብዙ ጊዜ የምንሰማው ነው። ስለ ተርባይን እንሰማለን። እንደዚህ 5 ተርባይን 4 ተርባይን እንደዚህ ሆነ የምንለው። ሶ ይሄ ተርባይን ሮቴቲንግ ፊልድ የሚፈጥር ወይም ሮቴት የሚሆን ነገር ነው። ሶ when a turbine has a coil of area this area ተሰጥቶናል with number of turn ተሰጥቷል rotating in a field of B ተሰጥቶናል. So this is area, this is N, and this is magnetic field strength B. So the frequency ራሱ ተሰጥቷል F. Calculate an induced e.m.f for the turbine each second. Look, so in every second, how much induced electromotive force is generated in the turbine? That is what we are going to cover. So these are given parameters. እነዚህ የተሰጡ ነገሮች ናቸው። እንደዛ ከሆነ e.m.f calculation or the formula for e.m.f is equal to NAB omega sin omega t. So that omega is 2 pi f. 2 pi times f is 0.02 cycle per second, or we call it as in when በሌላ ቋንቋ 0.02 hertz ልንለው እንችላለን። hz hertz. Cycle per second means hertz. Okay. ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚሰጠን? ራድ ፐር ሰከንድ ነው። አሁን ደግሞ 2 pi f 2 pi times 0.02 cycle per second gives us 0.1257 rad per second. This is omega unit is rad per second. Omega rotational speed omega is rad per second. So sin omega t, because ziga formulation like sin omega t aለ. So sin omega t means 0.1257 times 1. Each second ስለምን t is equals to 1. T is equals to ለእያንዳንዷ second 1 second ተሰጥቷል። ስለዚህ t is 1 each second. From that ይሄን ካገኘን sin omega t አግኝተናል፣ ኦሜጋን አግኝተናል። ዘን ፎርሙላው ላይ ዳይሬክትሊ ሳብስቲቲዩት ማድረግ ነው። n 2000 ነው፣ a 10 ነው፣ b 50 ነው። So 2000 times 10 times 5 50 times 0.127, that means sin omega t. No, this is omega. So sin omega t, you know, የምናገኘው የኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ በተርባይን ላይ የምናገኘው ይሄንን ነው ማለት ነው። This is the induced electromotive force. The next part is transformer. So we are familiar with transformer in our daily life because we are getting electric power directly through the transformers. So that in nearby of each of our region, there are some transformers. So transformer is a device. Transformers in the it is a device used to change voltage. 𝐴 a transformer 𝐴 to change voltage. Voltage change to higher level or voltage change to lower level. That means we can step up the voltage or we can step down the voltage. So transformer is a device used to change the voltage to the required level, to based on the interest. Okay, it can set up or step down. It can step up or step down the level of voltage. The voltage level step up or step down ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። So this is a simple schematic representation of transformer. This is transformer, okay? So in this transformer, we have primary voltage having alternating
alternating voltage. Secondary voltage, it is constant, not alternating. So number of turns in primary voltage. Okay, you see this circuit here. This is primary circuit, secondary circuit. Okay, number of turns secondary circuit. There is iron coil, a core. This is iron core. Okay, the magnetic field is almost totally continued in the iron core. And the magnetic field, which is generated due to the rotation of, due to the flow of electric current here in the primary. So a current in the primary coil produces magnetic field, like solenoid. So this current, the current flowing in the primary field produces magnetic field, and then the induced voltage in the secondary coil is given ways Vs is equal to NSA delta B delta T. Delta B over delta T. When the more here, the rate of change of magnetic field, when the more magnetic A minus n times delta pi over delta T minus E. This means that Vs is equals to, it is just induced electromotive force, which is induced from here. Okay, so let's see here. This changing field, as the current constantly changing, a sinusoidal constantly changing magnetic field is set up. So the magnetic field also constantly changing. And this changing field induces electromotive force in secondary coil. So the secondary coil, this is induced electromagnetic coil because of constantly changing current flow here. Here, causing no motion የተፈጠረ. Okay, this is E. E is equals to Vs in secondary. The magnitude of induced electromotive force depends on the strength of magnetic field. Okay, strength of magnetic field, delta B, and the number of turns. Okay, look, delta B over delta T area NS. ስለዚህ እነዚህ determining factor ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር let me see whether it, so transformer core አለ, primary coils አሉ. Okay, magnetic flux አለ, which moves constantly. Secondary coil አለ. Okay, secondary voltage አለ. Primary voltage, sinusoidal primary voltage አለ. So this is a simple representation. So the transformer equation, የምንለው ምንድነው? The ratio of number of turns on the primary coil to the number of turns in the secondary coil is the same as the ratio of the voltage in primary coil to the voltage on secondary coil. ያ ማለት ይሄ ማለት ነው። Number of turn in primary coil divided by number of turn in secondary coil is equal to voltage in primary coil divided by voltage in secondary. This is also equal to, if we relate it to his current in secondary, it is not here because current and voltage እንትን ናቸው. So current in secondary over current in primary. ይሄንንም መጨመር እንችላለን. So generally this equation is called transformer equation. Okay. So this relation enables transformer to change voltage. For example, to decrease the main supply down to level to suitable for use in household application. ቤት ለምሳሌ አንዳንድ ወደ ቤት የሚመጣው ቮልቴጅ መጠኑ ለቤት ምቹ በሆነ መልክ አነስተኛ ቮልቴጅ ስንፈልግ እኛ ከእንትን የሚመጣው ወይም ደግሞ ከኤልፓ የሚመጣውን ቀጥታ አይደለም የምንጠቀመው።
በኪሎ ቮልትስ በሜጋ በምናምን በሚመጣው አይደለም። እኛ የምንጠቀመው ለቤታችን ምቹ በሆነ ቮልቴጅ ሌቨል ነው። አለዚያ የቤታችን እቃ ስለሚያቃጥልብን ላይመቸን ይችላል። Look, this is animation. Let me show you. Look, it is the magnetic field. This is the flow of magnetic field animation. No, so he constantly flowing in የሚያደርግ ነው። Step up and step down transformer ስንል ትራንስፎርመር ለሁለት ይከፈላል። አንደኛው transformer is just a static device. እንግዲህ ከላይ ጀምረን ስለ ትራንስፎርመር አውርተናል። It is a static device which transfers AC electric power. Look, it transfers AC electric power from one circuit to another at the same frequency. Look, እዚህ ጋር conversion ምንድነው? At the same frequency line. But the voltage level is usually changed, sinusoidally changing voltage level. For economic reason, the electric power is required to be transformed at high voltage. For example, the voltage from power source to one big city should become with high power, and then it will be changed to the required level. Okay, ወደ ምንፈልገው ለመቀየር መቻል አለብን። መጀመሪያ በሃይ ቮልቴጅ ይጓዛል። በሎ ቮልቴጅ ማጓጓዝ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ነው። ስለዚህ ረጅም ርቀት ከፓወር ሶርስ እስከ ተጠቃሚ ድረስ ያለው ረጅም ርቀት ላይ ፓወር ሎስ እንዳይኖር በሃይ ቮልቴጅ ትራንስፖርት ይደረጋል። Again, it has to be utilized low voltage for safety point of view at home. ወደ ቤት ደግሞ ስንመጣ at low voltage ነው። Why? Safety is required. We cannot use the high voltage in home for television purpose, for computer purpose, okay, for household purpose, for refrigerators. We don't use the high voltage, so we use appropriate level of voltage. This increase in voltage from transmission and decrease in voltage for utilization. Look, when it is transmitting from the power source, it comes with high voltage. When we consume it, it should be in low voltage for utilization. That can only be achieved by using step up and step down transformers. So, step up and step down transformer የምንጠቀመው ፓወር ሌቨልን ባላንስ በሆነ መልክ ለተጠቃሚ እንዲደርስ ነው። በመጣበት አቅም አይደለም። ስለዚህ ያ ማመጣጠን የሚደረገው በምንድነው? በትራንስፎርመር ነው። So the major difference between step up and step down transformer is to set up transformer raises the output voltage, whereas step down transformer reduces the output voltage. So some other differences are explained below. Let me show you. Step up transformer and step down transformer እንዴት ናቸው? ለምሳሌ ዲፊኒሽኑ step up ስንል step up transformation increase the output voltage. Step down transformer reduce the output voltage. ስለዚህ ዝቅ አድርጎ በምንፈልገው መጠን ይሰጠናል ማለት ነው። Input voltage is low while the output voltage is high. Step up ስንል ዝቅተኛ ቮልቴጅ የመጣውን ከፍተኛ አውትፑት ቮልቴጅ ለማግኘት የምንጠቀመው ስቴፕ አፕ ነው። ስቴፕ ዳውን ቮልቴጅ ላይ ኢንፑት ቮልቴጅ ከፍተኛ ይሆንና አውትፑቱ ዝቅተኛ ነው። ቤት ለምሳሌ ለመጠቀም ከጀነሬተር ቀጥታ የመጣውን አይደለም ዝቅ ተደርጎ እንደገና ቤት ውስጥ አንዳንድ እነዚህ አዳፕተሮች የምንጠቀመው የመጣው ሁሉ ቮልቴጅ እንዳለ እንዳይገባ ቀንሰን ለመጠቀም ወይም ፕሮፐርሊ እንድናገኝ ስንል አንዳንድ አዳፕተሮች ወይም ደግሞ እንትኖቹ እንጠቀማለን ስታብላይዘሮች። ስለዚህ እነዚህ ይሄን ያገለግላሉ። ወደ ዋይንዲንግ ስንመጣ ሃይ ቮልቴጅ ዋይንዲንግ is secondary winding. ሃይ ቮልቴጅ ሰከንዳሪ ነው። ሎ ቮልቴጅ ደግሞ ሃይ ቮልቴጅ winding is primary.
በዚህ ጊዜ ፕራይመሪ ዋይንዲንግ ነው። n2 ጋር n1 ጋር ነው ዘንድ ነው ወይም ደግሞ n ፕራይመሪ is secondary winding n secondary sorry current is low on secondary winding, current is high on secondary winding. በዚህ ጊዜ high current አለ means the rate of flow of charge አለ። እዚህ ጋር ደግሞ low rate of flow of charge አለ ማለት ነው በዋይንዲንጎቹ ላይ ወይም ሶሎኖይዶቹ ላይ። ሪኮርድ አውትፑት በስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር 11000 ቮልት ወይም ደግሞ 11 ኪሎ ቮልት ማለት ነው እና ከዛ በላይ። እዚህ ጋር ግን 110 ቮልት ብቻ። ይሄ 11000 ቮልት ነው። ይሄ 110 ቮልት ብቻ 24 ቮልት 20 ቮልት 10 ቮልት እነዚህ ዝቅተኛ ቮልቴጆች ናቸው። Size of the conductor. Primary winding is made up of thick insulated copper wire now. Secondary winding made up of thick insulated copper. ያው ከኮፐር ዋየር ነው የሚሰሩት ሁለቱም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ልዩነታቸው። ኤግዛምፕል ብንወስድ transformer in electricity supply network change voltage from 11 kV to 400. አሁን ይሄ ከ11 kilovolt to 450 volt 11 kilovolt 11000 ማለት ነው 11000 volt ይሄ ግን ወዴት ነው ወደ 410 volt 15 volt ምን አይነት ትራንስፎርመር ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ማለት ነው ስቴፕ አፕ ነው ስቴፕ ዳውን ነው ይሄ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ነው The primary coil in the transformer has 800 turns. Now, how many turns will be needed to secondary coil to achieve this goal? ይሄን ለማድረግ ምን ያክል ኮይል ያስፈልጋል በሰከንዳሪ እንትን ላይ ሰርኪዩት ላይ? ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገን? እነዚህ ተሰጥቶናል። የምንፈልገው ይሄ ነው። ይሄን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ይሄን ኢኩዌሽን ስንጠቀም ይሄንንም እንዳንረሳ ከረንትን ፕራይመሪ ከረንትን ሰከንዳሪ ኦቨር ከረንትን ፕራይመሪ ይሄንንም እያስታውስን ኦኬ ሶ ፕራይመሪ 8000 ኢነስ አይታወቅም ፕራይመሪ primary voltage 11 ጊዜ 10 to the power ወይም 11000 ነው secondary ይሄ secondary ነው this is not primary electric supply network voltage from this to this is secondary this is primary the second primary the secondary ናቸው እነዚህ ሶ እንደዛ በማድረግ ኢነስ ይሄ ሲባዛ ይሄ ትሪ ክሮስ ማድረግ ማለት ነው ትሪ ክሮስ ስታባዙ መጨረሻ ላይ ኢነስ 302 ተርንስ ነው ሰከንዳሪ ኮይል ላይ የሚያስፈልገው ፕራይመሪ 8000 ተርን ኖሮት ስቴፕ ዳውን ለማድረግ ሰከንዳሪ ላይ 302 ተርን ብቻ ነው የሚያስፈልግ ሶ ይሄን ካልን ወደ ሌላ ቶፒክ እንሄዳለን ትራንስሚሽን ኦፍ ዘ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ይሄ ምንድነው ትራንስፖርቴሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ በመለው ነው የሚያዝ እንዴት ነው ትራንስፖርት የሚደረገው ለምሳሌ ፓወር ስቴሽን ላይ በጊጋዋት በሜጋዋት በምናምን በከፍተኛ ፓወር ፕሮዲዩስ የሆነውን ኤነርጂ ከፓወር ስቴሽን እስከ ተጠቃሚ እንዴት ነው የምናደርሰው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በግራውንድ ኢትዮጵያ ሬኔሳንስ ዳም huge amount of electric power will be generated and how we can transport that from Jubaland ወይም ደግሞ
ከአባይ ግድብ እስከ አዲስ አበባ ለማድረስ ወደ 500 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በላይ ይፈጃል ርቀቱ። ይሄን እዛ ለማድረስ የሚያስችለው ነገር ምንድነው? and then ከዛ እስከዛ ድረስ ከመጣ በኋላ ለአስፈላጊ ኢንዱስትሪዎች እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የምናደርገው? ለቤቶች እንዴት መጥነን ነው የምናደርሰው? ስለዛ ነው ይሄኛው። After electricity has been generated at the power station, it needs to be transmitted through cables. በኬብል በኩል ነው የሚመጣው to the consumers. ወደ ተጠቃሚዎቹ ጋር በኬብል ተደርጎ ነው የሚመጣው። ወደ ቤታችንን የሚመጣው በኬብል ነው። The electricity generated by the power station is in the form of alternating current. Okay. At the very beginning, it is in the form of AC. Okay, AC current. When the electricity flows through the cables, there is some power loss. ስለዚህ ምን አለ? በገመዶች ላይ ፓወር በሚጓዝበት ጊዜ ረጅም ርቀት ሲጓዝ ብዙ ፓወር ሎስ አለ። ያ ፓወር ሎስ ሚኒማይዝ ለማድረግ ረጅም ርቀት የሚጓዙትን ፓወሮቹን በከፍተኛ ቮልቴጅ መምጣት አለበት። በዝቅተኛ ቮልት ከመጣ ሎስ ይደረጋል። ስለዚህ በራሱ በከፍተኛ ቮልት መጓዝ አለበት። ያን ለማድረግ ብዙ ጊዜ አይተነው እንደሆነ እነዚህ ከፍተኛ ቮልት ተሸካሚ ታወሮች በየቦታው ቆቃ ምናምን ነገሮች ምን ተክለው ማለት ነው። ሶ በእነሱ በኩል ተሸክሞ የሚመጣው ፓወር በሃይ ቮልቴጅ ስለሚመጣ ፓወር ነው። ሶ ፓወር ሎስ ዌስቴጅ ነው፣ ከፍተኛ ዌስቴጅ ነው። ስለያ ፓወር ሎስ በዚህ ፕሮፖርሽናል ነው። ፓወር ኢዝ ኢኳል ቱ ከረንት ስኩዌር ታይምስ አር ወይም ደግሞ ፓወር ኢዝ ኢኳል ቱ ከረንት ታይምስ ቮልቴጅ ነው። ፎርሙላው ከረንት ታይምስ ቮልቴጅ or current square times resistance ነው። ሬዚስታንስ ደግሞ የሽቦቹ የከረንትን የማስተላለፍ መቃወም የሚተላለፉ ከረንቶቹን ወይ ቮልቴጆቹን ኢዝሊ እንዳይተላለፉ ሬዚስታንስ አለ የሚቃወም ማለት ነው። So in an electricity distribution system, the power loss needs to be minimized. ሁሉም የፓወር ሎስን መቀነስ መቻል አለበት። ትልቁ ዓላማችን ፓወር ዌስቴጅ እንዳይኖር ሎስን ሚኒማይዝ። ሎስን ሙሉ በሙሉ መከላከል አይቻልም፣ ግን ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል። This is done by ይሄ የሚሆነው በምንድነው? Transmitting the electricity at high voltage like 110 kV or above. Since a higher voltage reduces the current. If there is higher voltage እና current መሃል ላይ ያሉ እንትናቸው ምንድነው? ለምሳሌ ይሄ ፎርሙላ አለን አይደለ? voltage is equals to current times resistance. current times resistance. ይሄ ማለት ደግሞ current is equals to voltage over resistance ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ resistance አለ ለቮልቴጅ። ስለዚህ for example increasing the voltage by factor of 10 voltageን በ10 በምናሳድግበት ጊዜ the current by factor of 10 again, and therefore the energy loss by the factor of 10 square ማለት ነው። So that is 100. 10 square means 100. እንደዛም ሆኖ ኤሌክትሪክሲቲ ወደ ግለሰቦች ቤት ሲደርስ በአስፈላጊው በዝቅተኛው ቮልት አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ 220 ቮልት ነው መጓዝ ያለበት ወይ መድረስ አለበት። ግን በየአካባቢያችን ላይ በሚቋቋሙ እነዚህ ትራንስፎርመሮች ትናንሾቹ ላይ ከነሱ የሚገኘው ይሄ መሆን ነው። So transformers device that increase, actually this is already defined. If direct current were to be used to transmit electricity, it is not as easy as to increase or decrease the voltage. አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ዳይሬክት ከረንት ቢሆን ኖሮ
ስቴፕ አፕ ኦር ስቴፕ ዳውን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በምን መልክ ነው ትራንስፎርም የሚደረገው? በኦልተርኔቲንግ ከረንት መልክ ነው። ኦኬ ሶ the current is flowing in alternating form, rather direct. Direct current is not as easy as to convert it to step up or down. Okay. For this reason, electricity is transmitted in the form of direct current over extremely long distance, especially when it is going in the high power stations, like from the power transmission, from power generation to consumer for long distance. We use direct current method, and then when it comes to dispatch, then we change it to alternating form. So በዛ alternating እና direct በምንለዋወጥበት ጊዜ ምንድነው እነዚህ ኮንቨርተሮቹ ያስፈልጋሉ። they are also again costly, ውድ ናቸው። At the distance, cost of converters at each end of the line is offset by the lower cost of construction and low energy loss. So here, remedial action, no? Okay, so let's summarize today's discussion. In today's discussion, direct current, it is a direct current that has constant value, and it is obtained from cells and the batteries. Alternating current varying continuous with time, which is from power source. It is obtained from power source. E.m.f induced in the rotating coil is given with this formula. Omega is radial velocity of the rotating n is number of turn, a.𝐵 sine omega t. It is not cos. Look, here it is sine. Okay. This is after derivation. Schematic diagram for simple AC generator. We have this. Magnetic field is there. Inside magnetic field, there is a coil here, which is connected with rings, 2 rings, and the ring is connected with external circuit. On that, the electricity will be generated with using AC generator or simple AC generator. Another, a coil in magnetic field experience torque, which will make it rotate. As it rotates, e.m.f. So in this case, e.m.f is produced due to the rotation of the coil. Okay, the rotation of so in AC generator, the coil is attached to 2 continuous rings. These are 2 continuous rings, which in turn connect into external circuit. Okay, this is a schematic diagram of transformer. This is transformer connecting primary circuit, secondary circuit, alternating current, alternating voltage, constant voltage. Okay, induced e.m.f will be produced in secondary due to the primary. So which induced e.m.f is equals to minus n delta pi over delta t. Yeah, so this is what we have learned. ስለዚህ የዛሬው ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ ኦልተርኔቲንግ ከረንት በሚቀጥለው ደግሞ ሩት ሚን ስኩዌር ቫልዩስ ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ የዛሬውን እዚህ ጋር እናበቃለን። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ጥያቄ ካላችሁ እዛ በኔ ዩቲዩብ ላይ አስቀምጡት። ከዛ እኔ በጠየቃችሁ መሰረት ወይም ደግሞ ሶልቭ የሚሆን ጥያቄ ካለ ማስቀምጡት። ኦኬ ሶ ባይ ዳት አይ ካን ሄልፕ